you have here a million times people saying lo que, but you are not quite sure on how to translate it or how to use it. So to understand that, you first need to understand la que y el que. They are used to replace a noun. Like in English when you say the one that. ¿Qué libreta te gusta más? Me gusta la que tiene el gatico. ¿Qué libro te gusta más? Me gusta el que escribió Horacio Quiroga. So there you knew the genders of the nouns, so it was easy. La que o el que. Lo que is for neutral things, concepts or ideas. So lo que is going to be used for neutral things. Things that we don't really know, like the gender, because it's more like an idea, probably. Most of the time, you can translate it just by using what or the thing that. For example, lo que no me gusta de esa película es que tiene mucho drama. Me encantó todo lo que hicimos ayer. Lo que él dice es muy importante. A mi amiga no le gustó lo que compró. Lo que pasa es que no es su color favorito. Lo que no entiendo es por qué lo compró. So, lo